1 এর সি লিখছেন কিন্তু উপরে লিখছেন 2 এর সি গেল, এরকম একটা ভুল। ম্যাথামেটিক্স ভুল। তারপরে ইসের কেউ লিখছে হলো কারো দুইটা ম্যাথমেটিক্স ভুল হয়েছে। তারপরে এই কেউ লিখছেন 6, কোশ্চেন নাম্বার 6 এর কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে এ বি, সি নাই। কেউ সি লিখেও আনসার লিখছে। কি একটা অবস্থা, মানে এত প্রবলেম হইলে কেমনে মার্কস দেব? মার্কস দেওয়ার সুযোগ আছে কোনো? কই আপনারা কই আপনারা এখন বলেন না কেন? কথা বলেন না কেন? কথা বলেন যে এরা কারা? 7, 8, 9, 12 এরা কারা? স্যার এরা মনে হয় হয়তোবা জয়েন নাই স্যার এখন ক্লাসে। আছে আছে, আপনি চিনেন এদেরকে? এদেরকে তো আমি চিনি। এরা কেউ কথা বলবে না এখন, আমি বের করে ফেলবো। নাম দেখে আমি বের করে ফেলবো ডিপার্টমেন্টে গিয়ে। এনিওয়ে, আপনাদের আজকের যে চ্যাপ্টারটা পেয়েছে যেটা হলো ফ্যাক্টরস এফেক্টিং এন্টারপ্রেনিউরিয়াল গ্রোথ। হ্যাঁ, ফ্যাক্টরস এফেক্টিং এন্টারপ্রেনিউরিয়াল গ্রোথ। স্যার এটা কি এআর খানের বই থেকে? না না, স্যার এটা কোন বই থেকে স্যার? আচ্ছা, এখন এই যে চ্যাপ্টার, এটা লিখে রাখেন, ফ্যাক্টরস এফেক্টিং এন্টারপ্রেনিউরিয়াল গ্রোথ চ্যাপ্টারের নাম। There are some factors, like there are some economic factors, non-economic factors, and psychological factors. ইকোনমিক ফ্যাক্টরস এর মধ্যে কি কি আছে? যে ক্যাপিটাল, লেবার, র মেটেরিয়ালস, মার্কেট। নন ইকোনমিক ফ্যাক্টরস এর মধ্যে হলো আপনার সোশ্যাল কন্ডিশনস। সোশ্যাল কন্ডিশন মিন্স legitimacy of entrepreneurship, social mobility, তারপরে আপনার মার্জিনালিটি and security। আর সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস গুলো হলো এরকম যে আপনার নিড অ্যাচিভমেন্ট, তারপরে আপনার উইথড্রল অফ স্ট্যাটাস রেসপেক্ট। তো এই বিষয়গুলো, উইথড্রল অফ স্ট্যাটাস রেসপেক্টের মধ্যে আবার কিছু বিষয় আছে, সেটা আপনার আমি বলছি। আর হলো গভর্নমেন্ট অ্যাকশনস। এই কয়েকটা ইস্যু নিয়ে এই চ্যাপ্টারটা। তো ইকোনমিক ফ্যাক্টরস এটা কি এবং কিভাবে এটা এন্টারপ্রেনিউরিয়াল গ্রোথের ক্ষেত্রে কাজ করে, আমরা সেই বিষয়টা একটু দেখার চেষ্টা করি। একটা হলো যে if I can say that কি বলবো এটাকে বলা স্ট্রিক্টলি, from a strictly economic viewpoint, it can be said that the same factors which promote the economic development account for the emergence of entrepreneurship also. And the same factors mean this, some of these factors are like capital, raw materials, labor, market. So how capital actually influence the entrepreneurial growth?
we know that capital is one of the most important prerequisites to establish an entrepreneurship or to establish enterprise. এখন আপনার ক্যাপিটাল, আপনার টাকা পয়সা, যে কোনো একটা এন্টারপ্রাইজ তৈরি প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে টাকা পয়সা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তো we can say like this, যে the availability of capital, the capital account for the emergence of entrepreneurship is very important, and the availability of capital facilities, the availability of capital facilitates, that means escalate, facilitate the entrepreneur to bring together the land of one machine, the land of one, and the machine of another, and raw material of yet another, to combine them to produce goods. তাই না? ক্যাপিটাল থাকলে কি হয়, আপনার এটাকে ফ্যাসিলিটেট করে, কারো জমি, কারো মেশিন, কারো র মেটেরিয়ালস, এই বিষয়গুলোকে কম্বাইন করতে সহযোগিতা করে ইফ ইউ হ্যাভ দ্য অ্যাভেলেবল ক্যাপিটাল। কিসের জন্য? ফর প্রডিউস গুডস। Therefore, the capital is regarded as lubricant to the process of production. Lubricant বোঝেন তো আপনারা নাকি? লুব্রিক্যান্ট কি? লুব্রিক্যান্টের মানে কি পারেন কেউ? স্যার যেটা যে সচল করতে সাহায্য করে স্যার, গতি বাড়ায়, হ্যাঁ, চালু রাখতে সাহায্য করে স্যার। আপনি সোজা ভাষায় বলেন না, তেল তেল। স্যার এটা একটা তেল জাতীয় পদার্থ। জি স্যার। সোজা ভাষায় বলেন। আচ্ছা, যার কারণে বলা হয় যে আপনার যদি অ্যাভেলেবল ক্যাপিটাল থাকে, then you can combine or bring together the land of মানে one, machine of another, as well as the raw material of yet another, to combine them to produce goods. এটা করা, যার কারণে আমরা ক্যাপিটালকে কি বলি, যে lubricant to the process of production. এখন যার কারণে আপনার কি হয় যে these results কি করে যে in increase in profit, which ultimately goes to capital formation. তাই না? আপনি যখন এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনি বড় ধরনের প্রোডাকশনে যাবেন, আলটিমেটলি কি হয় যে এটা আপনাকে হেল্প টু আর আলটিমেটলি গোস টু ক্যাপিটাল ফর্মেশন। প্রোডাকশন হচ্ছে, আপনার সেলস হচ্ছে, আপনার টাকা বাড়ছে, আপনি আবার একটা সাইকেলের মতো আপনি নিজের ক্যাপিটাল আবার বাড়াচ্ছেন। সো দিস সাজেস্ট দ্যাট as capital supply increases, entrepreneurship also increases. বুঝছেন? বোঝা যায় নাকি শোনা যাচ্ছে না? কোনটা শুনতে পান আমাকে? শোনা যাচ্ছে। তাহলে কি বললাম যে this suggests that as the capital supply increases, the entrepreneurship also increases. আমরা ফ্রান্স এবং রাশিয়া এদের দিকে তাকান, এরা কি করছে যে আপনার ল্যাক অফ ক্যাপিটাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পারসুটস কেনার জন্য এটা তারা কি করছে, এটা ইম্পেডিট করছে আর কি, এটাকে এসকালেট করছে, কারণ যার কারণে তারা এডুকেট সাপ্লাই অফ ক্যাপিটাল তারা এনশিওর করছে এবং
তাদের এন্টারপ্রেনারশিপ গ্রোথের ক্ষেত্রে তারা এই বিষয়গুলোকে কাজে লাগাইছে। ফ্রান্স, রাশিয়া, চায়না, জাপান, সো এরা বেস্ট এক্সাম্পল। এগুলো ক্যাপিটালের বিষয়। তারপরে আপনার লেবার কি হচ্ছে যে আপনার লেবারের আবার কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি আছে। দ্য কোয়ালিটি rather the quantity of labor is another factor to influence the emergence of the entrepreneurship. আপনারা একটু লাইনে থাকেন। যেটা বললাম যে কোয়ালিটি রাদার দ্যান দ্য কোয়ান্টিটি অফ লেবার ইজ অ্যানাদার ফ্যাক্টর ফর দ্যাট ইনফ্লুয়েন্স দ্য গ্রোথ অফ এন্টারপ্রেনার। এখন এক্ষেত্রে কথা আছে যেমন চিপ লেবার, হ্যাঁ, ইট ইজ নোটিস দ্যাট the cheap labor is often less mobile or even immobile, and the potential advantages of low cost labor are negated by the deleterious effects of labor immobility. এখন এখানে বলা হয়েছে যারা চিপ কস্ট লেবার যেটা আছে, কম দামের লেবার যেগুলো পাওয়া যায়, এগুলো আসলে তোমার এই যে মোবিলিটি কম আর কি, হ্যাঁ, এবং এই লেবারের যে পোটেনশিয়াল যে অ্যাডভান্টেজ, এটা হলো তোমার যে এটা একটা ইফেক্ট আছে। এই ইফেক্টটা হলো যে দে আর ইমমোবাইল আর ইমমোবিলিটি। এই কারণে তোমার অ্যাডাম স্মিথ অর্থনীতিবিদ কি বললেন যে আপনার তিনি কনসিডার করলেন যে ডিভিশন অফ লেবার as an important element in economic development. এই ডিভিশন অফ লেবারটা দরকার, কারণ আমার কোনটা এক্সপেন্সিভ লেবার, কোনটা চিপ লেবার, তারপরে কোনটা তোমার sophisticated labor, these are the things and these need to be classified. তখন অ্যাডাম স্মিথ বললো যে অ্যাডাম স্মিথ considered the division of labor as an important element of in economic development. তো তিনি এটা কেন বলছেন? বললেন যে ডিভিশন অফ লেবার যেটা আছে, division of labor which itself depends upon the size of the market leads to improvement in the productive capacities of labor due to an increase in the dexterity of labor. Because the size of the market এর উপরে আসলে division of laborটা basically depend করে. So it appears that the labor problem clearly does not
prevent entrepreneurship from emerging. হ্যাঁ, তো entrepreneurship-এর যে গ্রোথের ক্ষেত্রে তো একেবারে ক্লিয়ারলি যে এটা বাধাগ্রস্ত করে বিষয়টা সেরকম না, বাট it has the potential influence. So এই যে লেবার যে বিষয়টা, এই লেবার issue, this issue can be dealt by utilizing labor intensive methods. এই আমি যে কথা বললাম জাপানের কথা যে বললাম যে এই এরা লেবার, এই যে লেবার ইন্টেন্সিভ মেথড, এই লেবার ইন্টেন্সিভ মেথড ইউজ করে আজকে জাপান তাদের সফলতার সর্বোচ্চ চূড়ায় আজকে আছে। তো কিভাবে বলছে যে বিপরীত, বাই কন্ট্রাস্ট যদি আমি বলি যে the disadvantage of high cost labor can be modified by introduction of labor saving innovations as was done in the USA. USA কি করছে, হাই কস্ট লেবার যেটা সেটাকে মডিফাই করছে কিভাবে, তোমার ইনোভেটিভ অর ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইনোভেশনের মাধ্যমে। তোমার এখন দেখো বিল্ডিং বানাতে গেলে আজকাল কিন্তু মানুষের ইনভলভমেন্ট খুবই কম, তাই না? জানো তো এটা? জি স্যার। এই কথা বলো না কেন তোমরা? সব একজনও নাই পিসিতে? স্যার আসি তো। কেমনে আছো আমি তো বুঝলাম না। কেউ তো কথা বলে না। আচ্ছা, যেটা বললাম যে আজকে বিল্ডিং বানানোর ক্ষেত্রে তোমরা দেখবা যে মানুষের ইনভলভমেন্ট কমে আসতেছে। তোমার সবকিছু এই যে ইনোভেশন কিসের, যে তোমার মেশিনারি, তোমার আদার টুলস, এগুলো আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা জিনিসেরই বের হয়ে আসছে। জাপান এবং চায়নাতে, তোমার বাংলাদেশে তো এখনো এটা শুরু হয় নাই। জাপান এবং চায়নাতে যে তোমার পিলার থেকে শুরু করে বিল্ডিং এর অন্যান্য যে আছে সব কিছু মেশিনের মাধ্যমে করা হয়। শুধুমাত্র মিক্সচারটা করে ৩-৪ জন লোক, একজন মেশিন চালায়, সব কিছু মেশিনের মাধ্যমে একদম ই করে কমপ্লিট করে। যার কারণে বললো যে ইউএসএ এই কাজটা করছে। ইউএসএ করছে কি, তোমার এই যে মডিফাই করছে হাই কস্ট লেবার, এই হাই কস্ট লেবারটা মডিফাই করছে কিভাবে, থ্রু দ্য ইনোভেশন। এই ইনোভেশনের মাধ্যমে যখনই হাই কস্ট মডিফাই করা হয়েছে তখনই কি হয়েছে, তোমার এটা একটা তোমার একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আর কি বলা হয়েছে, যার কারণে তোমার এই যে লেবার ইন্টেন্সিভ মেথড ইউজ করছে জাপান, আবার এরা করছে এই হাই কস্ট লেবারকে তোমার মডিফাই করে ইনোভেশনের মাধ্যমে ই করছে, যার কারণে বলা হয়েছে যে it appears that the labor problems can be solved more easily than capital can be created. So labor problem যে কোনো by any way you can solve, but you need to supply adequate capital or more capital for key entrepreneurial or for the growth of entrepreneurship business. আচ্ছা, এটা হলো সেকেন্ড। থার্ড হলো র মেটেরিয়ালস। র মেটেরিয়ালস কি হলো, যে র মেটেরিয়ালস এর যে আমরা নেসেসিটি, এটা আমরা বুঝি খুব গুরুত্ব, হার্ডলি করি। The necessity of raw materials hardly needs any emphasis for establishing any industrial activity, and therefore its influence in the emergence of entrepreneurship. তোমার র মেটেরিয়াল তো অবশ্যই দরকার, তাই না? যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি সেট আপ করতে গেলে, যে কোনো স্টার্ট আপ শুরু করতে গেলে
যে কোনো বিজনেস শুরু করতে গেলে তো র মেটেরিয়ালসটা একেবারেই জরুরি একটা বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সো তোমার বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে, এবং তোমার ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ র মেটেরিয়ালস, সেক্ষেত্রে তুমি কি করতে পারো যে নাইদার এনি এন্টারপ্রাইজ ক্যান বি এস্টাবলিশড নর অ্যান এন্টারপ্রেনার ক্যান বি এমার্জড। তাহলে বললাম কি যে উইদাউট র মেটেরিয়ালস নাইদার এনি এন্টারপ্রেনারশিপ ক্যান বি এস্টাবলিশড নর অ্যান এন্টারপ্রেনার ক্যান বি এমার্জড। মানে আমার র মেটেরিয়াল না থাকলে কোনো ধরনের কোনো এন্টারপ্রেনার তৈরি হবে না। হ্যাঁ, সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, যার কারণে আমরা উই ক্যান সে দ্যাট the more favorable these conditions are, the more likely is the raw material to have its influence on entrepreneurial emergence. মানে if you supply more raw materials, or if you ensure the supply of raw materials adequately, then it's not it will create any barriers or hurdles for your growth, for your emergence. So the availability of raw materials is must. And another factor is market. মার্কেটে কি হলো যে তোমার the fact remains that the potential of the market constitutes, কি বলছে, মার্কেট কি, the potential of the market constitutes the major determinants of probable rewards from entrepreneurial function. That means if I frankly speaking, I speak, or frankly speaking to you, that if the proof of pudding lies in eating, the proof of all production lies in consumption. The size and composition of market both influence entrepreneurship in their own ways. Market কি করতে হবে, size as well as the composition of market. এই যে মার্কেটের সাইজ এবং নেচার অফ মার্কেট, or different types of মার্কেটের যে কম্বিনেশন, কম্পোজিশন, এগুলো তোমার একজন এন্টারপ্রেনারকে নতুন কিছু করার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করে। সো এই মার্কেটও একটা অন্যরকম ফ্যাক্টর ফর ইউর এন্টারপ্রেনারিয়াল গ্রোথ। নন ইকোনমিক ফ্যাক্টরস, নন ইকোনমিক ফ্যাক্টরস এর মধ্যে আমরা সোশ্যাল কন্ডিশন দেখবো। নন ইকোনমিক ফ্যাক্টরস একটা হলো সোশিওলজিস্ট এন্ড সাইকোলজিস্ট। তারা অ্যাকচুয়ালি they usually advocate that, but they are concerned that the economic factors may be necessary conditions. Also maybe the economic factors may be necessary conditions, but these factors are not sufficient conditions for the appearance of entrepreneurship. যে এখন যারা সোশিওলজিস্ট, যারা সাইকোলজিস্ট, তারা তো বলবেই, তাই না, যে টাকা আর ইকোনমিক ফ্যাক্টর এগুলো ইম্পর্টেন্ট, বাট অত ইম্পর্টেন্ট না। বলছে যে দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, economic factors may be necessary conditions, but they are not sufficient conditions. They are not sufficient conditions for the appearance of entrepreneurship. সেটাও অবশ্যই লজিক্যাল। কেন, যে তোমার বলছে যে the influence of economic conditions or influence of economic factors
or entrepreneurial emergence largely depends upon the existence of non-economic factors, social and psychological factors in the society, তাই না? সোশ্যাল ফ্যাক্টর এবং সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে। সাম মেজর নন ইকোনমিক ফ্যাক্টরস, সেটা হলো যে সোশ্যাল কন্ডিশনস। সোশ্যাল কন্ডিশন, লেজিটিমেসি অফ এন্টারপ্রেনারশিপ। লেজিটিমেসিটা কি, যে এই যে দ্য প্রপোনেন্টস অফ নন ইকোনমিক ফ্যাক্টরস যেগুলো আছে, এই ফ্যাক্টরস গুলো কি করে গিভ এমফাসাইজ টু দ্য relevance of system of norms and values within the socio-cultural setting for the emergence of entrepreneurship. অবশ্যই নর্মস এবং ভ্যালু কনসিডার করতে হবে। লেজিটিমেসি মানে আইন দ্বারা সিদ্ধ ব্যবসা, এই লেজিটিমেসি থাকতে হবে, লেজিটিমেট বিজনেস করতে হবে। সো এই সিস্টেমস অফ নর্মস এন্ড ভ্যালুস, এটাকে ইগনোর করে তুমি অন্য কোনো কিছু করতে পারবে না। যদি বলা হয় যে ইন প্রফেশনাল ভোকাবুলারি such systems refer to as legitimacy of entrepreneurship in which the degree of approval or disapproval granted entrepreneurial behavior influences its emergence and characteristics of it does emerge. এখন এই লেজিটিমেসি আবার অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে তোমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সোশ্যাল ক্লাইমেট, এটাকে তোমাকে কনসিডার করতে হবে অবশ্যই। Otherwise you cannot take an initiative, or you cannot run, or you cannot start your startup business. The social status of those playing entrepreneurial roles has been considered one of the most important contents of entrepreneurial legitimacy. আচ্ছা, মূল কথা হলো এটা যে তোমার একটা সোসাইটির যে নর্মস আছে, ভ্যালুজ আছে, তুমি চাইলেই এখন মদের ব্যবসা করতে পারো না। তুমি চাইলেই খাবারের বিজনেসে খাবারে অন্য কিছু মেশাতে পারবে না। তুমি চাইলেই তুমি এখানে এখন ওপেনলি বিজনেস করতে পারবে না। তোমার এই যেটা দ্য বিজনেস দ্যাট ইজ নট লিগালি permitted or that is not in legal framework, you cannot start. That's why you need to legitimate your business. This is the thing. এগুলো ফ্যাক্টর কেন, যে তুমি যদি এটা না করো তাহলে তুমি এই বিজনেস করতে পারবে না। আর if you are in the legal framework, then you can do it. So এখানে ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্স এবং নন ইনফ্লুয়েন্সের একটা বিষয় চলে আসে। And the social mobility. The social mobility কি, মোবাইল মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া, তাই না? মানে এটা হলো ডিগ্রি অফ মোবিলিটি। তাহলে কি সোশ্যাল এন্ড জিওগ্রাফিক্যাল, মানুষের জিওগ্রাফিক্যাল মোবিলিটি হয় না, সোশ্যাল মোবিলিটি হয় না? জি স্যার, হয়। সেটা এখন বললো যে দ্য নেচার অফ মোবিলিটি চ্যানেলস উইদিন দ্য সিস্টেমস, এটা একটা এক্সিস্টিং সিস্টেমস, এই মোবিলিটিটা থাকে। এখন এই সোশ্যাল মোবিলিটিটা ইজ ক্রুশিয়াল ফর এন্টারপ্রেনারিয়াল এমার্জেন্স। কেন? দ্যাট ইজ নট আনএনিমাস। এখন ধরুন যেখানে হাই ডিগ্রি অফ মোবিলিটি থাকবে, সেক্ষেত্রে the high degree of mobility is conducive to entrepreneurship, and both ওই যে নিড আছে, যেটা ম্যাকক্লেল্যান্ডস নিডস ফর ফ্লেক্সিবিলিটি এন্ড রোল রিলেশনশিপ এন্ড নিড ফর পসিবল মোবিলিটি উইদিন সিস্টেম, এই যে নিড গুলো কিছু আছে, ম্যাকক্লেল্যান্ডের যে ফ্লেক্সিবিলিটি নিড, এই ফ্লেক্সিবিলিটি নিডটাকে ফিল আপ করার জন্য তোমার তোমার মোবিলিটি একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়, যার কারণে এই
mobility within the system for entrepreneurship development, এটাকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে এবং এটা entrepreneurship growth এর জন্য একটা বড় ধরনের একটা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে। And তোমার এরপরে তোমার মার্জিনালিটিতে কি আছে যে তোমার দেখছি যে কিছু গ্রুপ অফ স্কলার আছে, কিছু কিছু গ্রুপ অফ স্কলারদের ভিউ থাকে, স্ট্রং ভিউ থাকে। সেই ভিউটা কি যে এই সোশ্যাল মার্জিনালিটি এটা একটা ফ্যাক্টর যা কিনা তোমার এই এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক। কেন? হোয়াই? বিকজ এই যে গ্রুপ অফ স্কলার্স তারা বিশ্বাস করে that individuals or groups on the perimeter of a given social system or between two social systems provide the personnel to assume the entrepreneurial roles. তারা প্রোভাইড দ্য পার্সোনাল, তারা মানুষদেরকে ডিপ্লয় করে সোশ্যাল সিস্টেমের মধ্যে, যে there are some individual or there are some group of people in a given society or between the two social systems, and they are being provided the personnel to assume the entrepreneurial roles. এখন এই যে তোমার তাদেরকে কোত্থেকে নেওয়া হয়, বিভিন্ন ধর্মের, they may be drawn from religious, cultural, ethnic, migrant minority groups, তারপরে হলো তোমার এই other group of people and their marginal social position, ওই এই গ্রুপগুলোর, এই লোকগুলোর, যেমন ওই ইন্ডিভিজুয়াল আর গ্রুপ অফ পিপল যারা বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন গোত্রের, বিভিন্ন কালচার, বিভিন্ন এথনিকের অথবা মাইগ্রেন্ট মাইনরিটি পিপল, এরা কি হয় যে তারা তোমার মার্জিনাল সোশ্যাল পজিশন, তাদের মার্জিনাল সোশ্যাল পজিশনটা তোমার তাদেরকে সাইকোলজিক্যালি generally believed to have psychological effects which make entrepreneurship particularly attractive for them. এই মার্জিনাল পিপল এই মার্জিনাল পিপল গুলোকে তোমার বিভিন্ন এই যে গ্রুপ, এথনিসিটি, কালচারাল, মাইগ্রেন্ট পিপল, তাদেরকে তোমার এই তারা এবং তাদের যে সোশ্যাল পজিশন, দের সোশ্যাল মার্জিনাল সোশ্যাল পজিশন, এই মার্জিনাল সোশ্যাল পজিশনই তাদেরকে আসলে নরমালি বিলিভ করায়, হেল্পস টু বিলিভ টু হ্যাভ the psychological effects which make the entrepreneurship particularly তারা কি করে attractive to them.
আর এই মার্জিনাল যে আছে, যেমন এর সাথে কিছু ফ্যাক্টরস রিলেটেড আছে, যেমন যদি বলি এভাবে যে several factors that are attributed to the increase in the likelihood of marginals becoming entrepreneurs. এই মার্জিনাল এই যে বিভিন্ন গ্রুপের এথনিসিটি, রিলিজিয়ন, এরা কিভাবে একজন এন্টারপ্রেনারের ক্ষেত্রে হওয়ার ক্ষেত্রে মোটিভেটেড হয়, সেটা হলো তাদের পজিটিভ অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস এন্টারপ্রেনারশিপ উইদিন দ্য গ্রুপ। তাদের মধ্যে একটা পজিটিভ অ্যাটিটিউড দেখা যায়, পরিশ্রমী। অ্যান্ড সেকেন্ড হলো দ্য ডিগ্রি অফ গ্রুপ সলিডারিটি। তাদের মধ্যে এই যে ডিগ্রি অফ গ্রুপ সলিডারিটি অনেক বেশি, এবং তোমার যে রিলেটিভ সোশ্যাল যে ব্লকেজ, সেটা হ্যাজ বিন কনসিডার্ড থার্ড ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ফর প্রমোটিং দ্য এন্টারপ্রেনারশিপ বাই ইন্ডিভিজুয়ালস। স্যার লাস্ট ওয়ানটা কি ছিল স্যার? রিলেটিভ সোশ্যাল ব্লকেজ, এই তিনটা বিষয় এগুলো। এন্ড তোমার যেমন হতে পারে যে আরো কিছু ফ্যাক্টরস আছে তোমার এই মার্জিনালিটি alone, like many other factors that can be considered a sufficient condition for promoting entrepreneurship for various reasons. এখন here is a thing that all the marginal groups they are likely to be entrepreneurs, particularly in situation, কোন সিচুয়েশনে they are likely to be entrepreneurs, in which the mainstream entrepreneurs exist. Mainstream entrepreneur exist, in this case they are likely to be entrepreneurs. Our vulnerable marginal efforts for entrepreneurship are most likely to be negated by political acts. Thus, marginality promotes entrepreneurship will depend upon a favorable condition of other factors. সেগুলো হলো এই যে সিকিউরিটি, হ্যাঁ, সিকিউরিটি একটা বিষয় আছে। তারপরে তোমার যেটাকে মিনিমাম সিকিউরিটি বলা হয়, হ্যাঁ, তারপর মডারেট সার্টেনিটি, হ্যাঁ, এই যে আরো কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলোর উপরে মার্জিনাল পিপল আসলে কি করে তোমার ডিপেন্ড করে। মার্জিনাল, এখানে মার্জিনালিটি বলতে তোমার যে মার্জিনাল গ্রুপ অফ পিপল, তাই না, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীদের থেকে যখন তারা এই বিষয়গুলো চলে আসে, তখন তাদের অনেকগুলো ফ্যাক্টর থাকে। সেই ফ্যাক্টর গুলো তাদেরকে একজন উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষেত্রে খুব সহযোগিতা করে। এই হলো বিষয়। যদি তারা সোশ্যাল সিকিউরিটি পায়, হ্যাঁ, তারপরে তাদের মেইন স্ট্রিমের যে আছে, সেই মেইন স্ট্রিম যদি তাদের সাথে থাকে, তাদের কমিটমেন্ট ভালো, গ্রুপ সলিডারিটি ভালো, যার কারণে তারা আগাইতে পারে, এবং তারা হলো তোমার পজিটিভ অ্যাটিটিউড নিয়ে, তারা তো ইন্ডাস্ট্রিয়াস। দিস আর দ্য থিংস, এই বিষয়গুলো তারা কনসিডার করে। আর বেসিকলি তোমার চ্যাপ্টারটা সামারি, আর দুই একটা পয়েন্ট আছে, গভর্নমেন্ট অ্যাকশন ট্যাকশন, এগুলো গভর্নমেন্ট হেল্প করে আর কি। বেসিকলি দ্য সামারি অফ দিস চ্যাপ্টার ইজ লাইক, আমি যদি সামারিটা বলি যে এন্টারপ্রেনারশিপ does not emerge and develop automatically and spontaneously.
its emergence and development depend upon the availability of certain factors that is called the supportive conditions. These factors are broadly classified into economic and non-economic factors. While economic factors consist of capital, labor, raw materials, and market, and non-economic factors include social and psychological factors like legitimacy of entrepreneurship, social mobility, marginality, security, and niche achievement, withdrawal of status respect. The government actions also influence the emergence and development of entrepreneurship in a country or economy. এই আমি যতটুকু বলছি তারপরে আসে যেটা হলো গভর্নমেন্ট অ্যাকশন। দেখো সরকার কি করছে, তোমার এই এন্টারপ্রেনারশিপ গ্রোথের জন্য তোমার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে কিন্তু প্রণোদনা দেয়া হয়, সমবায় মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে। এটা গভর্নমেন্ট কেন করছে, যে দেশে যাতে করে বেশি বেশি ইন্ডাস্ট্রি হয়, বেশি বেশি উদ্যোক্তার সংখ্যা বাড়ে, অর্থনৈতিক ভাবে যেন আমরা এগিয়ে যেতে পারি। হ্যাঁ, ইন দিস কেস গভর্নমেন্ট কৃষকদের লোনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে কম, ওই যে অল্প সুদে। বড় বড় স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ এসএমই ফাউন্ডেশন দিয়েছে। বিভিন্ন ধরনের মেলা, বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধরনের কনফারেন্স, এগুলো করে মানুষের মধ্যে জনসচেতনতা তৈরি করছে। সরকারি অফিস থেকে বিভিন্ন কৃষক থেকে শুরু করে অন্যান্য যারা আছে উদ্যোক্তা হতে চায়, তাদেরকে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যুব উন্নয়ন, যারা বেকার আছে তাদের ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে উদ্যোক্তা বানাচ্ছে। সেই গভর্নমেন্টের রোল একটা বিশাল রোল, যেটা সরকার করে আসছে। কিসের জন্য? উদ্যোক্তা তৈরি করার জন্য। এটাই হলো এই চ্যাপ্টারের আলোচনা শেষ। চ্যাপ্টারটা আমার কাছ থেকে ফটোকপি করে নিও। জি স্যার। স্যার আপনি কি আজকে ক্যাম্পাসে আসবেন? আমি সঠিক জানি না, আমার শরীর খারাপ খুব। কেন বলো? না স্যার, মানে আসলে হয়তো এটা ফটোকপি করে আর কি নেওয়া যেতে পারে। আমার শরীর, আমার কথা বুঝতেছো তো, শরীর ভীষণ খারাপ। স্যার ঠান্ডা লাগছে কি স্যার? এমনিতেই অসুস্থ, ভীষণ অসুস্থ। ঠিক আছে, তোমরা তাহলে চ্যাপ্টারটা, দিস ইজ আপ টু দিস, এই যে ডিসকাশন। আমি নেক্সট ক্লাসে অন্য চ্যাপ্টারে যাব। আমার ওই বই থেকে ফটোকপি করে নিও। আর পরীক্ষা কবে? আমার পরীক্ষা কালকে। না স্যার, স্যার এক্সাম তো হচ্ছে রবিবার থেকে মনে হয় শুরু স্যার, আমাদের আর কি যতটুকু আর কি স্যার বলেছে। এখনো রুটিন দেয় নাই। ওই সময় আছে এর মধ্যে। তোমাদের আরো একটা চ্যাপ্টার পড়াতে পারবো আমি। স্যার এতগুলো স্যার? এখন পর্যন্ত শুরুই হয় না। পুরো রোজার মাস তো ক্লাস হবে অনলাইনে। তো স্যার সেটা ঠিক আছে, কিন্তু স্যার মিডের জন্য স্যার এতগুলো চ্যাপ্টার হইলে তো আরো 10টা চ্যাপ্টার পড়াতে হবে। 10টা চ্যাপ্টার টোটাল বই দিয়ে আরো 10টা চ্যাপ্টার মিনিমাম। স্যার এখন মিডের জন্য আর কি আমরা একটু কতটুকু পড়বো স্যার, যদি একটু স্পেসিফিক ভাবে বইলা এটা দিতেন। নেক্সট ক্লাসে বলে দেবো। নেক্সট যা পড়ানো হয়েছে সব পড়ে ফেলবো। স্যার আমাদের তো ফিজিক্যাল ভাবে আর নেক্সট ক্লাস মনে হয় স্যার আপনার সাথে আমাদের থাকবে না, যদি রবিবার থেকে আমাদের এক্সাম শুরু হয় আর কি। অনলাইনে দেব। অনলাইনে স্যার? জি স্যার। ঠিক আছে, আর কারো কিছু বলার আছে? নাহলে রাখলাম। স্যার আসসালামু আলাইকুম। কি? স্যার এক্সাম রুম আমার আমি ছিলাম না প্রথম দিক দিয়ে। স্যার হ্যাঁ, তুমি এক্সাম নাম্বারও স্যার আমি প্রথম দিকে ছিলাম না। বুঝি না রে বাপ। স্যার এক্সাম আমার 12, আমি প্রথম দিকে ছিলাম না স্যার।
স্যার পরীক্ষায় ম্যাথ করছি তো স্যার আমি যেমন ইন্টারমিডিয়েট একদম স্যার পয়েন্টের একবার আর যদি অন্যরকম হইতো তাহলে তো প্রবলেম হইতো, কিন্তু পয়েন্টের আগে যদি ঠিক থাকতো তাহলে তো স্যার ঠিক ধরতো আর কি। কে বলছেন আপনি? স্যার আমি ভুল করছেন তো ভুলই, আবার কি ব্যাখ্যা কিসে এত? সলিউশন দেয়া ছিল তারপরে ভুল হয়েছে কেন? ম্যাক্সিমাম সবারই তো সলিউশন দেয়া হয়েছে, তারপরেও ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট ম্যাথমেটিক্স ভুল করছে। এনিওয়ে, তো নেক্সট ক্লাস কবে সামনে? স্যার নেক্সট আমি একটু দেখে বলতেছি স্যার। স্যার নেক্সট ক্লাস হচ্ছে স্যার নেক্সট ক্লাস আছে আরেকটা স্যার বৃহস্পতিবার দিন আছে স্যার। ঠিক আছে। আসি কি বার? স্যার বৃহস্পতিবার দিন স্যার 11টায় আছে স্যার। আজকে তো হচ্ছে মঙ্গলবার। আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে, হ্যাঁ ভালো থাকো। জি স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার।